Yo, what's up, Christian? Back at it again. You see that heartbreaker overrun yesterday? I was gaming, then I died on Gravemind. What's up, Nero? Somebody on my YouTube short made fun of the way I pronounce Crete, and I know it's Crete, the island in Greece, but I learned the nations of the world from the Animaniacs, and Yakko pronounces it Crate, and Yakko can't be wrong, so I can't be wrong. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador, too, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, and still Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Uruguay, Suriname, French Guiana, Barbados, and Guam. It's crazy how a song can live in your head for 25 years. What's up, new? Let's do some practice. Did I make any shorts? No, but I started on one. I did work on one. I didn't upload it yet. It's gonna be about the differences between plasma rifles and group plasma rifles. Oh, das wohl nicht. There's a difference that I don't think has been documented. I think we'll make a fun short. Vorsicht bei dem Campen, er hat ein Luftgewehr. Is this? Why do I have the wrong weapon now? Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Brother, I'm trying to increase my revenue on my YouTube channel and Twitch because I'm not making enough money streaming. Vorsicht bei dem Campen. I'm not trying to sell anything, I'm trying to get more viewers. Is the idea of like content creation that foreign to you? Like, is it that confusing? Or do you like just want to ask stupid questions? Like, weren't you already asking me about this yesterday?
Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Der Dämon muss sterben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Die Leute müssen zusammenbleiben. Deine Meute ist zerschlagen, Prinzessin. Hier, Chief, springen Sie rein. Es jagt mich! Einen Augenblick. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Was, wenn es vorbei ist? Hier, Chief, springen Sie rein. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme Ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist... Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist... Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist... Achten Sie auf die Wachen. Artarus und seine Brutes haben der Flacht das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. What's up, horse? What's up, rage? Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender gibt. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift.
weird checkpoint. Yeah, Rage. I'd rather not go into it, but he got kicked out of the community for very good reasons. His times aren't relevant anymore. None of his, like, times are still good times. They've all been destroyed. Like, his full game run is like 2.5 minutes slower than mine or something. It's not relevant at all. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? Where do I need to stand for this? Am I too far right? Okay. Maybe I've been standing too right. Yeah. Be more left. Ihr kann Ihnen jetzt auch nicht helfen. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? Move. Doo-doo-doo, 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 dibbity-bop, skibbity-boop, beep-bop. There's no music playing on my stream. Doop-dop, skibbity-boop. Shut up, Cortana. Actually, keep making noise, because I want background noise to prevent me from losing my YouTube pennies, please. Thank you. She sneaks good. Do 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 do. Background noise. Gut, haben uns verraten. Die Ratsmitglieder.
Don't snipe. The wild. What's up, defend? Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Everclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Double shotgun guy, huh? And they both jump at me because this game is good. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Everclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. Not bad. Thank you. Yeah, just a random backflip. What's up, Wild? Pause. Kuya. Will you guys leave me alone?
I don't get this checkpoint, should I go back? That door. I don't think there's any. Okay, well, they did come forward. Okay. XD.
Das ist alles? Johnson, ich hab... I'm gonna do one more in-game practice and then I'll do some runs. Was ist das? Roots. Je schneller man diese Roots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Durchgewehr. The neither guy? Oh no, it's like I know there's a neither guy. He's just standing there behind me. Oh, I didn't start the timer. What's up, Sparkly? Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Know about what the timer's at though? It's at 150 something right now. Be about 2 minutes Wahrheit, er right hat den Index, now. er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Oops, threw under his arm. Okay. Der Dämon muss sterben. Verstärkt Ihre Patrouille. Wachsam bleiben.
Why are you like this? Hierher, Chief, springen Sie. Why am I? Why? How is that guy melting me? Chill out, homie. Hierher, Chief, springen Sie rein. So ist gut. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist Die Marines sind da drin. Achten Sie auf die Tartarus und seine Bluts haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Okay. Can I do that? Aim. Okay. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Yo, that boy, thank you for the prime. Same. Not how I wanted that to go. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist Tartarus und seine Bluts haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Please. I'm just warming up right now. Do a run in a minute. So, warm-up's going fine. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist Marines sind da drin. Achten Sie auf die Tartarus und seine Bluts haben der Platt das Symbol abgenommen. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist Marines sind da drin. Achten Sie auf Tartarus und seine Bluts haben der Platt das Symbol abgenommen. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist die Marines sind da drin. Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Bluts haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen.
Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Die Marines sind da drin. Achten Sie auf Tartarus und seine Brutes haben der Flat das im... Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. die Marines sind da drin. Achten Sie auf Tartarus und seine Brutes haben der Flat... Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. die Marines sind da drin. Achten Sie auf Tartarus und seine Brutes haben... Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. die Marines sind da drin. Achten Sie auf Tartarus und seine Brutes haben der Flat das Symbol abgenommen. Dafür... Neuer Kontakt! Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. die Marines sind da drin. Achten Tartarus und seine Brutes haben der Flat... Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. die Marines sind da drin. Achten Tartarus und seine Brutes haben der Flat das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Sie ausgezeichnet. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Die Marines sind da drin. Achten Sie auf Tartarus und seine Brutes haben der Flat das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. How does that matter? Seems not fair. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Die Marines sind da drin. Achten Tartarus und seine Brutes haben der Flat das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Sie ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Ich habe das Orakel befragt. Es besteht unser sehnlichster Hoffnung. Die große Reise beginnt zu gehen. Die Eliten ziehen sich zum Mausoleum zurück. Nein, ihr könnt Vergangenes aufnehmen. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist?
Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. What the grenade? Who are you? Where did you come from? Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Dude, out of nowhere. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Where are the bugs? God, I hate bugs, man. It's crazy how sometimes you don't have to kill any and sometimes you have to kill two, and the difference is just so huge. It's not fair. This guy die? Do 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 bop. There's no music playing. Wait, who's alive? Alright, I'm gonna practice the next levels and then I'll do a real run. Gut, haben uns verraten. Die Ratsmitglieder. Weichlinge. Gut, haben uns verraten. Die Ratsmitglieder. Es wartet doch auf dich. Wartest du? Elite-Widerstand. Und die anderen. Got the flash blade.
Because English isn't a Latin-based language. We have many words with Latin roots, but English is not a Latin language. Oh, also, do I have this? Okay. Just wanted to. Kai told me he never posts political stuff in chats, and I told him the exact times and dates that he posts political stuff in chat, and he said, no, that didn't happen. So I figured I should come with the receipts, considering it was very easy to find the exact time and date it happened. I told him the exact time and date that he did it, and he was like, no, I didn't do that.
What the? That was wacky. I got like a speed boost off of that. That was crazy. Brother, you can chill all you want, but don't lie to me. Like, you come in and you type political shit all the time, and then when I call you out on it, you say, no, I don't. Like, I have proof that you do. Like, that's all it is. Like, I don't care if you want to chat, but you're just lying. That's what I care about. And then when I call you out on it, you say, no, that's not true. Like, you can chill, but don't lie. It's really simple. You are one of my most political chatters. To say that you're not is crazy. I know so much about your politics when I shouldn't, and then you're posting in other people's chats asking, oh, why would anyone want to know the politics of a Twitch streamer? Dude, you're the one asking Twitch streamers their politics. Like, that's what's annoying. You're bringing it up. You're the one doing it. And then you're like trying to pretend like, oh, why would anyone do that? Like, it's hypocritical. And then like, I don't know. It's just crazy. It's crazy. Also, the implication that Twitch streamers aren't allowed to have political opinions is crazy. Everyone is allowed to have political opinions. We all live in the same fucking society. Yes, politics affects everybody, and you're allowed to have political opinions. Weg von der Tür! Hey, Mistkerle! Talk, talk! Feind gesichtet! Aufpassen! Jagdsequenz initiiert. Primärgeneratoren fahren hoch. Dann schalt sie halt ab. Und dann fliegen das Wie halte ich das an? Es dauert. Halt mich nicht hin. Vorschlag, einfach den Index zu empfangen. Das ist alles. Stopp, ich hab's. Moment mal! Nicht bevor der Brute tot ist! That was pretty good. That was actually a really good Great Journey. I'd appreciate it if you just watched and talked about Halo speedruns and tech and stuff. That's what I would like you to do. Keep that up. What's up, Jared?
Run number 47777. Surely this is the one. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, It's in German because it's faster. Können Sie dann erstmal vergessen. You have to wait for dialogue to finish before you can like open certain doors and things like that. And over the course of the whole game, German saves about 12 seconds compared to English. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine. That's all good, Vinny. We can move on. I get that you just want to hang out, but like, don't lie to me. That's my point. It's fine. We can move on. It's no big deal. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Thanks, Canadian. I stole it from the video game Halo 2. Shoutouts to David Candlin. Did you know there's an Easter egg in that? So you see the moving text on the left side? There's an Easter egg inside of it that it actually says David Candlin is the greatest graphic designer of all time. I can't aim. You're just too good for me.
verlassen die Athen. It's crazy how many little Easter eggs there are in this game. Like, there are just so many small references and things. I wish more games had the attention to detail. It makes a big difference for replayability and just general lore for a game. Like, the fact that you can just tell so many fun facts about Easter eggs, like, oh, did you know about the scarab gun, the soccer ball, the posters, the hidden text in the menus, the hidden text out of the maps. There's just so many little things. I was thinking about it like Easter eggs per room on like outskirts. There's just so many. At the very start of the level, you've got the blind skull. You've got those posters. You've got the I would have been your daddy. There's the hidden boxes that allow you to get back inside the map. There's the audio Easter egg. There's words spoken in Swahili that say, Marty O'Donnell is a fraud and he will be beaten with a stick tomorrow. Like, that's just in the game in Swahili at the very start of the level. And there's more stuff than that too. There's like, I don't know, the Rex Easter egg, the sword that's out there. I don't know, just the amount of like detail crammed into small areas is crazy. It gives so much, like, especially when you're a kid, it gives so much like lore around the world when like you learn about all of the hidden little things. It just makes the game feel so much bigger. Yeah, Benny, there's still voice lines that I don't even remember. Like I mean, it's pretty, I think I've probably heard them all at this point. But every once in a while I'll hear one and I'll be like, I don't remember hearing that one. I mean, made from scratch is a bit of a lie, because they built off of Halo 1. This game is Halo 1. It's Halo 1 2. Like, it's a sequel in that, like, all of everything is reused from Halo 1. They did end up having to redo a bunch because it has different physics with Havoc and stuff, but at the core, it's still, the background is all blam. All of the entities, all of the objects, like, those trash cans I just passed, the bipeds, the weapons, the tagging system, all of that is blam. So it's not from scratch. That's a little bit of a lie, but, I mean, it is crazy how they built this game in such a short amount of time. It is an upgraded version of Blam. There is more features, so it's not an entire rewrite, but it is Blam. Like, the base of the game is very much still the same as Halo 1. And you can even see that in the super alpha versions. You can find them online. You can play Lockout with the Halo 1 physics. Like, the early alphas of this game are this game, like, Lockout, but with Halo 1 physics. And it feels so wrong. Everything about it just makes my stomach churn. It feels foreign. I hate it. I don't know what it is, but it just feels alien. I'd recommend looking those up if you haven't seen them. Look up, like, Alpha Lockout if you can find it.
langsamer werden. Ich hab noch einen Fang. Die Allianz will sich nur informieren. Verhindern Sie das. You just watched it, you hate it? Yeah, it feels weird, doesn't it? Like, I don't hate Halo 1, I think Halo 1's fine. But Halo 1 inside my Halo 2. Get it out of here. No thank you. Okay, aber ich darf den Sender bestimmen. Up sludge. Nette Begrüßung. Four. I think it was Cairo Station last I saw, unless it got changed. Die Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Schützen. Konzentriert euch auf die Graves. Die sind am gefährlichsten. He changed it to armory. Nice. Sir, Corporal Perez, Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. The better Der level. Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? That's so close to early cycle too. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Hat sich verstärkt.
Speaking of Easter eggs, there's an Easter egg. That's Terab Industries. Chris Barrett was one of the lead designers of this game. His name backwards is Terab. I used to work with a guy named Chris Barrett, but a different Chris Barrett. And he said he would get emails sometimes to the wrong guy about Halo. He was never a Halo fan, but he said sometimes they would send him, like, confidential stuff that he wasn't supposed to be seeing. You'd have to tell him, guys, wrong person, wrong person. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. That was a weird fly. Worked. Can I just first try world record this morning? That'd be great. Nice. Breadman. Ich hab den Feind entdeckt. I'm dead. Yeah, fuck. It's still fine. It's not that much time lost. Dude, give me better spawns here. That's more time lost. Come on! This was good too. This is not fair. How am I fucking this up 3 times in a row? These guys need to stop shooting at me. Man. Yeah, now we get nobody because this game's good. Man, that's so much time lost. I don't want to restart though. I really don't. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. How bad is it? And we get bad door. Never lucky. Maybe I am restarting. How bad is this? Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte gegen Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. That's frustrating. I hate losing runs there, especially after getting Arbiter Hanger Skip first try. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone. Okay, well. Guess we're going back. Let me use the restroom. I'll be right back.
Es war nur ein Schiff da. Eins? Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Aber ich folgte ihr mit allen Schiffen, die ich hatte. Als Sie Halo das erste Mal sahen, waren Sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? Sprachlos? Nein. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen, landeten auf dem Heiligen Ring und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. No, it wasn't a splatter. I got hit in the face with a fuel rod. I was invisible, but because I touched the grunt, I like flapped into him. He spotted me, and then he blasted me. Als ich entdeckte, was der... Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen They fled as we set fire to their home world. bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Our planet, or what did he Als say? erstes testen wir ihre Zieleinrichtung. I listen to it in German all the time now. Gut, blicken Sie jetzt auf das Uh-oh, untere. am I gonna fail the look diagnostic? Blicken Sie noch einmal auf das Don't obere. fail me, don't fail me. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Please don't fail me. Alles in Ordnung. Moment. I accidentally... You know, there's actually a really cool feature that the look diagnostic does. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. If you look up, it makes you look up, obviously, right? But if you look down, it also makes you look up. The game will automatically invert your controls for you. It tries to predict what you want. So, like, when he says, please look at the top light, if you hold down, it will make you look up. And then if you accidentally flip back and forth, the game assumes that you don't know whether or not you want inverted or default. And so if you mess up the look diagnostic, then it will force you to look at all four lights rather than just the top and the bottom. He'll say tracking looks sketchy, and then you'll have to look at the other lights too. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Ziels... So what if you hold right? Nothing. Left and right doesn't do anything for the first part. Only up and down. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, mir meine Einladung zu schicken. But it's a pretty cool, like, trick that they use there. I don't really know of any other games that do that. That, like, automatically predict your input and change your control scheme based on predictions. War das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. It's a kind of cool trick. Cairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. That's another YouTube short I should make, actually. That should go on the list. Alarm, Entertruppen unterwegs. Does anyone play inverted? Yeah, actually lots of Halo players play inverted. It's an old man control scheme. Halo 1 players more than Halo 2 players, but the default controls for like games in the 80s and the 90s was inverted for a lot of games. So a lot of like old gamers, like especially, I mean, if you think about like flight sims and stuff, obviously those are inverted. But then like it's when FPSs started being introduced, a lot of the old guys just kept playing inverted. Sorry, we're going back. I know Armory's tedious, but we're gonna get a run with it.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam. I guess I probably shouldn't make my next short also in Armory though, because back-to-backs is probably not right. Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Yeah, third-person games, like... Und jetzt nochmal auf das untere. Well, you've probably seen the diagram of, are you controlling your eyes or are you controlling a pivot point attached to the back of the head kind of thing? And both are valid. It's just what you're used to. And it's actually really easy to switch. People think it's like super difficult, but if you play for literally 30 minutes, your brain just flips. Like, you quit thinking about it really, really quickly. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson. Have you guys ever heard about how you can flip your eyesight upside down? I've wanted to try it, but I'm also... I don't want to try it. There's been experiments where people have worn glasses that flip your whole world upside down. And eventually, if you wear them for like a week, your brain just adjusts and everything feels normal. And then when you take them off, everything feels messed up. Could you imagine that? Just flipping your entire world upside down just for fun? Nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Imagine driving like that, yeah. Did you guys ever have to do in like high school the beer goggles where they like teach you to not drink and drive and they like tell you to drive a golf cart with beer goggles on and everything's all like wavy and blurry? We did that in one of my high school like training things. Oh, I got too greedy. Dang. I didn't think he was gonna kill me. I noob comboed him. I thought he was gonna stun and drop behind the box, but he kept shooting. Is it even possible to mate with 2 knights? Ever? I'm looking at a chess position from the freestyle event earlier this morning, and Arjun has 2 knights against just a king. I know with perfect play it's a draw, but is it even possible to checkmate with 2 knights?
Der war sowieso völlig veraltet. Too Das hier ist ein Mark nice. Checkmate. 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam Checkmate rein. is generally impossible to force. It's impossible to force, but okay, yeah, you can set it up. I Als see the erstes setup. testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere That's Licht, funny. bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte Any jetzt of you die guys Inventoren. keeping up with the freestyle chess tournament going on? Dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zappen. Actually, it might still be going on right now. What are the results? Let's see. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. It is still live right now. Sehen Sie, die Oh, laden Vincent's viel crushing schneller Fabby. What's the score here? Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, Okay, ich hab ihn die Hand. so Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs... it's game 3 out of 4 right now in the semifinals. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Might get a Vincent versus Magnus final again. That would be Sie cool. seit Jahren nicht gesehen. Knights are the worst pieces in Seit meiner chess. Grundausbildung war das orbitale Yes and no. Verteidigungsnetz noch reine Theorie. I mean, it really depends on your skill level. At lower levels, they're so strong. I mean, forks are just so powerful against lower-rated players. Like forking a king and a rook, a king and a queen, and like lower-rated players just don't see the forks. But at a higher rating, you're right that they consider the bishops to be better. The bishops can see longer distances. So if you need to play on both like the left and the right half of the board, then the bishop can do both. The knight takes many moves to do both, so it's a little bit slower. But they're considered about equal. The knight and the bishop are, for most applications, considered to be about equal. But better players tend to favor their bishops. In an endgame, though, oftentimes a knight can be better than a bishop because a knight can attack both colored squares. A bishop can only ever attack the square that it started on. If it's a light square bishop, it'll only attack the light squares. The knight will move between light and dark squares, alternating, which is a fun fact about the knight. It always moves between alternating squares. So if it's on a dark square, it can only move to a light square. If it's on a light square, it can only move to a dark square. That is worth knowing, and it's like a quick little rule of thumb. The alternating property of the knight makes it so, like, if you're ever in like a time scramble, you can like look at if their knight's on a dark square, you put your piece on a dark square, and you guarantee that you won't be attacked next turn. Why are you? How are you not punching me, man? Alright, speaking of chess, I'm gonna play one game because
I talked about it and now I want to play. Do I have my chess scene? I do, right? Let's play one game of chess right quick. It feels so weird playing chess on this monitor. I usually play on my other monitor. Es war nur ein Schiff da. Eins? Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Aber ich folgte ihr mit allen Schiffen, die ich hatte. Als Sie Halo das erste Mal sahen, waren Sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? Sprachlos? Nein. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen, landeten auf dem Heiligen Ring und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. Edle Hierarchen. Sicher verstehen sie, dass durch den Angriff der Parasiten... Ich bitte um Ruhe im Ratssaal! Es war richtig, dass Sie sich auf die Flotte konzentrierten. Aber dieser Dämon, dieser Master Chief... Als ich entdeckte, was der Dämon vorhatte, es gab nichts, was ich tun konnte. Edler Prophet der Wahrheit, das muss jetzt aufhören. Bringen Sie diesen Stümper zum Schweigen. Der Rat verlangt es. Sie sind eines unserer wertvollsten Instrumente. Lange haben Sie Ihre Flotte ehrenhaft... No, I didn't. I meant to go here. Aber Ihre Unfähigkeit, Halo zu beschützen, war ein ungeheures... I mouse slipped there at the end. That's annoying. Mein Feldzug gegen die Menschen geht weiter. It was drawn if I went where I wanted, right? If I go... Okay, I wanted me to go all the way here. Okay, I'm still losing. Wenn es soweit ist, wird das Gewicht Ihrer Ketzerei better. Ihre Füße legen. Alright, one more, one more. Und Sie werden zurückgelassen. Beinahe hätte sie versagt. Die Gelschicht hatte sich verflüssigt. Optik? Total hinüber. Ganz zu schweigen von der Energieversorgung. Wissen Sie eigentlich, was das alles kostet? Sagen Sie das der Allianz. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. This is not good Als for erstes me. testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Getting worse. Blicken Sie als nächstes auf das obere Licht, Chief. Man, I'm getting owned. I pre-moved that? That's annoying.
I'm gonna get a win. I want to switch monitors. I play better on my normal monitor. Don't abandon me on this game. I don't want to. Okay, I got time. Hold on. Okay, we're on the right monitor now. We'll play better. It sounds weird, but that other monitor just feels weird. It's my worst monitor. And see that? I'm throwing. I'm getting owned. Wait, now. It's probably faster to find the resign button. I just let time run out. OBS stopped capturing the chest. Oh. Wait, no, you can still see it, right? Did you guys not see that last game? Too slow. No, I'm throwing, man. He had a crazy discover there. What am I doing? Throwing. I think I flagged this guy. He's slow in the end game. Whatever. Alright, one more. I gotta play until I win. I can't lose all my games on stream, right?
I saw it earlier and man, I'm so bad. Oh, and he didn't even pre-move what I thought he was gonna pre-move. I saw that move earlier and I didn't play it, and then I, for some reason, thought it was safe to play it. I had another winning move. I can't think today. That discover check was not the way I should have played that. Yeah, I'm just lost. Whatever. One more. I could have equalized in like 3 different ways, and I just choose not to because I'm slow. I meant to go here. I swear I did click there. Yep, gotcha. Yeah, I knew he was looking for this check, so I went here with check or here, then came and defended it. Okay, at least I tricked somebody. We got one trick in. We got one game. We'll call it quits. We did it. We got our W. We got our W. Alright, now let's do a run. After I lose 40 elo, time to do a speed run. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Here we go. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Any of you guys play chess in chat? Und nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I like bullet games. Bullet's a lot of fun. If you're new to chess, it might not make a lot of sense to be playing that fast, but it's a lot of fun. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. You've been playing Hexic? Hexic's fun. Have you gotten the achievements yet? That last achievement's actually really hard. You have to surround one piece by 6 black pearls. But if you ever combine black pearls into 3, the game ends. So you have to, like, make like a grid system so you can move all your pearls around. It's really hard. The way that I did it was I made every other square on the board was a star. So that gives you total control so you can move any color anywhere. And then with that, you have to plan out your moves so that you can, like, form the stars where you want. And then make your pearls and leave them in the places you want. I got all the achievements and it took a while. Literally, if you make every other square a star, that's how you do it. But that's easier said than done. Also, if you're going for the achievements, start on easy, don't play hard. Because if you start on the higher difficulty, you get bombs earlier, and you don't want those. You want to try to make as few combos as possible. You want to stay on level 1 for as long as possible while you get all the stars. That way you don't have to worry about any bombs. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Ist das eine Waffe oder eine Katze? What's really annoying about Hexic is they have a colorblind mode, but it's completely worthless because the colorblind mode doesn't apply to the most important mechanic in the game, which is the bombs. So the bombs have a timer on them. Every move you make increments them closer down to 0 and then you lose. There's red and orange that look basically the same to my eyes. And the colorblind mode does help you tell them apart when they're in like normal mode, but I couldn't tell the bombs apart. Dude, that's bullshit that I died there. That was really fast too. Of course I get the shit spawn. When I was going for my Hexic achievements, I had a capture card at the time, and I would stream to my friends and say, hey, what color is this bomb? Can you help me out? That's how I solved the colorblind issue.
Yeah, those last two are pretty challenging. I used to play Hexic on live stream in such a weird way. There was an old website called Stickham, and it was basically like live streaming, like Twitch or whatever. But instead of just being one person, you could have guests, and they would show up with their webcams on your own stream. So like I could you would have to like get approved, but if you guys asked to join my stream, I could say yes, and then your webcam would pop up on my stream, and so you could talk and hang out. And it was basically like a Discord group call, but while streaming. I used to join people's stickams and just stream my capture card and play Hexic while people were streaming. Like, people would be doing, like, IRL streams or, like, talking, and usually people would just, like, approve random people that joined because that was part of the fun of Stickam. And 99% of people who joined had webcams, and you could only join with one source because that's how the internet worked back then. You didn't have, like, OBS with, like, all your fancy sources. So when people would be like, alright, who's this guy trying to join? And it would just be me playing some shitty game. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht. That website was cool. Dude, Twitch should have that feature. Not that I would ever use it, but why don't modern sites have the group call? They're already doing like stream together or whatever they call it on Twitch, where I could like partner with somebody else and stream. But that puts our content on two different streams. Why can't I accept one of you guys as like a guest and just have you join in on my stream? You used to be able to do it with like groups of 8 on Stickham. It was always fun. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Cairo ist nur eine von 3. Oh, one of the uses that you could use it for was even TV channels used it. The old video game channel G4 TV used to have a Stickham stream, and viewers could join in and be part of the TV show, and you could like watch and chat and just listen and like have your face on TV. That was a kind of cool feature. G4 TV doesn't exist anymore, does it? I know they tried to revive it, and I think it died again. You guys remember G4? Good old days. Alarm, Entertruppen unterwegs. It died twice. An alle, besetzt die Kampfstationen. I was on TV a couple times on G4 actually. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich habe es getötet. Please. Man, I hate this level. That last run should have made it out. I'm sorry to be resetting Armory. We'll get a run going. Once I get a run out of Cairo, I tend to make them like last a little bit longer, but I'm gonna get a run. I'll do it. Did the run used to require armory? Yeah, that's why I want to do this, because I want to play by the old rules. I want to get a good run with armory because it feels more complete. This is kind of my last full game goal. I want to get a good full game record that includes this.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Very, very old rules. The very first, I mean, it's not really that they were the old rules because, like, different websites were defining different rules. So, like, Speed Demos Archive had their own set of rules, and then Twin Galaxies had their set of rules. And Twin Galaxies' rules for bounties were console power on. And so the earliest, like, Halo 2 full game challenge was the Twin Galaxies bounty for a full game deathless. And their rules were console power on. So yeah, sort of that was the old rules. But that was never like a rule within the community. That was just something that Twin Galaxies did. But each different website kind of had their own. Like, SDA had rules that said no pausing and no out of bounds. You weren't allowed to go out of bounds. But out of bounds wasn't very well defined. Like, some people tried to define out of bounds as, like, going inside of walls. And some people tried to define out of bounds as, like, the top of outskirts. Is going above the map on outskirts out of bounds? I personally don't think so. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. I think in Halo, actually, out of bounds is pretty well defined because the game treats inbounds and out of bounds differently, and it kills you if you go out of bounds. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Yeah, not just the I would have been your daddy's goal, but like the Rex sword is up there, and there's also like tons of little boxes scattered along the map to help you get back in bounds. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. I just went out of bounds right there. I was inside the wall for a moment. Thanks, Spongy. An alle, besetzt die Kampfstationen. Come on. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Come on, dog. Oh, we're going back again. I'm sorry, guys. I want to get a run. I really do. I promise. Dang. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay.
Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. What's up, QC Max? Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde I will get a Ihres neuen run. Panzers I will do sind it. extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei You know what's something that crazy about Halo history that I think a lot of people don't really know? Is we weren't doing full game runs for like the majority of Halo speedrun history. I think a lot of people just take for granted that the idea of full game runs being the default, but for most of Halo history, from like 2005 until 2014, I mean, I guess that's not maybe most anymore, but like we only tracked ILs. Like there wasn't a full game leaderboard. We didn't track who had the fastest full game record. It wasn't a thing. Nobody did them. We had records for every single level. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Like, first of all, it's like the full game runs would be really slow back then. Like a full game legendary run would be over 3 hours back then. So like where are you gonna upload a 3-hour video in 2005? You're just not going to. And how are you gonna record it? VHS tapes weren't even able to record that long, so like you were limited by like hardware. The original Halo speedruns were recorded on like VHS and digitized and uploaded that way. So how are you going to upload an 1.5 to 2 hour long video? If VHS literally cannot do that. Eventually digital capture cards became the norm and stuff, but even then, like, it wasn't until I started doing GDQ runs that we even created a leaderboard for full game runs. Like there was no we had no leaderboard for full game runs at all. It wasn't until my GDQ run that we did that. Kampfstationen. Wir stecken in Schwierigkeiten. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Das ist keine Übung. Alright, this is the one right here. Was bin ich? Hochführen dich mal. That was fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss This is the one. We're making it out. eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tastatur? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball.
nacheinander auf. Seid welche auf. Wir behelfen, alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Sie die Bombe. Im Lauf. Montana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns Pretty völlig, good. Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde Okay, geschoben. let's get a good ending. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Please don't kill me. Did he die? Yeah, he did. Die Sache ist dringend. Red Chief. smoke means we've elected a new Schüttet pope. es ab, Marines! Absturzstelle räumen! New space pope. Oh, come on. Yeah, the Dazzle is a classic capture card. The first capture card I had was a Dazzle DVC 100. I still have it. The OG. I think I know where it's at. I should, if this run resets, I'll go grab it out of the box real quick and show you guys what we used to use to record. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. You had the 80. I don't even remember the ones before the 100. Vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Was the 80, was it like bluish purple? Überall Ratten, trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche. I know my 100 was red. Die sind überrascht. Verrückt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir nicht so eine kleine Flotte sind. Los, weiter, nicht bummeln. Das ist ernst, Mann. Uah! Was? Noch mehr von denen? I remember you could just use the capture card I had to just like record television on the TV, because like many of the old TVs you could like output you could watch the TV and you could output it through like the component cables. I mean, with my modern capture card I can still probably just record TV, but it was easier with the
the setup I had on my old stuff. I think the setup I had, the coaxial cable was what I used for signal, and then I just used the component out to my capture card. Oh nein, 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 genau das wollte ich. Das war Absicht. I used to record episodes of Vampire Diaries so that me and my girlfriend could watch them because they would air while she was in class, and she wanted to watch the show, and I was like, alright. This was before like streaming and all of that, and if you miss the show when it's on TV, then you have to wait. So I would record it for her while she was in class, and then we'd watch it when she got out. That show was terrible. It wasn't that bad, but it wasn't good either. Nette Begrüßung. What was the other one around? True Blood. Why were there so many vampire love romantic nonsenses going on around that time with like Twilight and True Blood and Vampire Diaries and what's going on? You hated True Blood so much. It was okay at the start, and then it became like super cliffhangery, and the plot was clearly like being made up as it went. But me and my girlfriend used to watch that one as well, and it wasn't that bad at the start, but it definitely got pretty bad. Ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grays. Die sind am gefährlichsten. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich verstehe.
Not bad. Wir sind der Arm der Alright, let's make it out of Arbiter here. Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Dort oben! Alright, Arbiter, be nice to me. First try, easy every time. Messed this up 4 times in the last couple runs. It's crazy. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräftegebiete. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Alright, well, the run's not dead, that's for sure. It's not as good as it could have been, but we're barely in the Der red. Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Du nicht, Boss. 7-6, 7-6, just like the meme. Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert? Einen Gebieter Verwendet eine Propheten Hologramm. Er muss ganz nah zu sein. erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleib. Die Platt greift uns an. Pretty good. Was haben Sie getan? Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach.
No! Dude! Okay, it's not that bad. It's not that bad. They broke my camo. I was just about to be able to drop too. It's really not that bad. And they broke my camo again! Please, don't do it this time. Let me live. Oh, okay, we're fine, we're fine. It's not that bad. It's not the end of the run. Where did this guy go? You guys are trolls. $49. For a death, I'm actually really happy with that. 49's fine. I've had runs where I didn't die, and I went that fast, so we'll take it. We'll take it. Where'd that popcorn go? $49.
Show yourself. I'm right here. You just saw me. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Why do I do this to myself? Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. I'm just bad. I gotta quit losing random time. This run's not dead. I need to keep going. There's no reason for me to be losing time like that. My camo just doesn't work in this game. Show yourself. That almost killed me. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Sorry, my phone's gonna start vibrating. Hope it doesn't make a lot of noise. Halten Sie das Schwert bereit. Moved it. Dem wird das Kabel kommen. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Lock in, man. Lock in. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier. What? Der Anführer I der didn't need to Ketzer die ist that unterwegs. fast. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Stop! Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. They're not even supposed to be aiming at me. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn. Dead. Ein Mensch entkommt in diesem Strudel nie. I'm not gonna restart yet, but it's not looking great for. I'm gonna restart yet. I can't take it, man. I can't take it. Naja, der war sowieso völlig veraltet.
Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem Crazy robust, series, sehr man. effizient. If you guys are curious what happened there, that's just a completely random death. I didn't do anything wrong on that last one. There's debris in that section that flies upwards. It's to like simulate that the station's in free fall or whatever. It's just background crap. If it hits your Banshee, you blow up and die. And there's nothing you can do about it. I'm driving in the correct path. I'm driving to the end of the level. Sometimes you just blow up. The game says, go home. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. I think I know the sound you're talking about, Benny. It's like a high-pitched, like, just short noise. Sounds like almost the menu noises on the dashboard. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. What's up, banana? Will you fall over? Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? No.
sofort, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Okay. Still gaming. Ich schulde Ihnen was. What a sick fly. That was cool. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuze vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen. Ich glaube es nicht. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, nehmen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Alright. Gaming. Just like that, we're gonna make it out of Cairo again. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Not bad, not bad. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Do you mean on the Regret Gondola in particular? It's the same. Wow, dude, I can't believe I made her stop there. That was gonna be a sick angle too. Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Unten bleiben. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. It's not a restart. It's time loss, but it's fine. We'll be red. We can save it all back. Direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. The runners that spend like 30 seconds juggling the rockets onto the little rocket pod, like, yeah, technically it stops the rockets from falling through the ground, but also you could just not throw your rockets through the ground. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. That same glitch also happens on Classic, but it has to do with the timing and the angle and how you switch weapons when you drop. It's preventable. And for Gravemind, my weapons don't fall through because I do a completely different start than Master Chief Collection runners. Los jetzt, das ist unsere Chance.
Das wird nie langweilig, Kumpel. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Da ist ein Ghost. Hey, Außerirdische! Nette Begrüßung. In dem Gebäude sind ein sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wraiths. Die sind am gefährlichsten. Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich verstanden. We'll still save time on the split if the ending goes okay.
richtig, Chief. Diese Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Alright. In the green. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. How are you alive? Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Brother, man. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Brother, man. Spins at the top of the hill. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. That song has no business being as catchy as it is. Nice. Actually first try. Not a meme. No, I can't go for glass clip. It's fine, it's still really fast. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer. Alright, we're finally gonna be green out of Arbiter. It's like it's been ages. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Boom. Wir dürfen nicht Was ist hier passiert? Einen Gebieter sendet eine Propheten an. Er muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir dich fischen können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt. Die Flat greift uns an. Dude. Okay, I got him. This is the run. We're gonna do it right here. I'm out of beverages. Drank all my water, I drank all my energy drink. What is a man to do?
Grenzgebieter. I don't have DoorDash money. Komm nicht nach. DoorDash is crazy expensive. Like, last time I checked, I thought about ordering something from DoorDash, and they hit me with like 25 bucks worth of fees, and I said, no thank you. I will get my own food. I will make my own food. I haven't DoorDashed anything in years. I don't know how. I guess the big streamers can afford to do it because they make a lot, but some of those big streamers are DoorDashing like every single day. That's so much money. That's crazy. I understand why a streamer would do it, because when you're streaming all day, you don't really have time to like take a break and cook and stuff, because you'll lose a bunch of viewers. So it makes sense, but it's the idea of spending like an extra 20 something bucks on just like delivery and tip and everything is, I mean, that was not even including tip last time I looked, I think. Fast food in general has just gotten too expensive. I don't need any fast food because it all costs so much. Show yourself. $27's pretty good. The gang's all here. You rat. I saw him coming too. Tried to get him. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist.
Don't chase me. He's not gonna kill me. We're fine. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Stadt. It's not fair. Die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst It's not fair. It's such a huge time loss, too. What is happening? bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Why do I keep losing time here? Brother. I can't believe that just... Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. I can't believe the run... Is it dead? It's pretty much dead just because of that. It was so fast and now it's dead. That's just not fair. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Halten Sie das Schiff bereit. Dem wird das Kabel kaum standhalten. Yeah, it's like 45 to 50 seconds time loss. I don't have to restart because the start was so good, but we're gonna be red guaranteed. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Heartbreaking, man. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabel, Gebieter. Das hat Stay gereicht. Die focused. Station ist im If I get like a perfect ending, we'll only be like 20 seconds red. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lass ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. That's not the perfect spawns for a perfect ending, guys. I had to play it risky there. Worked. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet. This is the OG version. The way the Lord intended. Gebieter, wir halten das Tempo so gut es geht. Alright, that was a good escape. Hit me with the bull true. Wir haben die Prophetensiegel gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando
neuen Flotte? Oder eine Versprechen? Großreich. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erfolgt auch diese den Schmarotz. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutsväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbieten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Alright, 30 seconds, Red. Let's bring it back. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. I've done. What's up, 926? Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Yeah. At least my gun didn't fall off. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. Please. Gut, immer noch nichts von der in Amber Clad im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wohl ihren Gardisten. Alright. Runs back on. World record's back on the menu.
I need a really, really good second half of the run, but run's definitely not dead. This is the level I have the most time save on. If I'm green after this level, world record still has a chance. Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. You probably can, Fortune. Without having to snipe the hunters and stuff. But it might go the wrong way, because the hunters try to make it go that way, towards the right. Because, you know, I think you've noticed that you pretty much always launch backwards off of it. You might be able to do it on the other one, if you were to do it better, but then it won't move if you're on the other one. So no, I don't think it'll work. I think it'll only send you backwards. But I bet you can still launch, it just isn't going to be what we want. Maybe though, would be cool. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. I gotta pee. I have to go on the next gondola. No. Don't. That. Alright, still sub 5 button. Alright, I'm gonna run to the restroom. Be right back. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem Weisheit zu verdanken. Wahrheit
Gnade bedauern, 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Here we go. How much German have I learned? Very little. It says Bibliothek here. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek wie es geht. Da ist eine But I learned Anlage. that in Spanish. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Yeah, I figured, Fortune. And the other one isn't going to work because you can't be on it when starting it, so that's annoying. So viele kann ich nicht aufnehmen. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Which way you going, buddy? Good fight. Alright, that was a good regret. We're way back ahead. Let's go. This is the level I had the most time save on, and we got almost all of it. Boom. You mean like spawn out of bounds and make himself die? No, I don't think that's possible. There are some funny glitches you can do with Regret though. If you fill up the memory table so that there's enough room to spawn a chair, but not enough room to spawn the person driving the chair, you can get like an infinite number of chairs. It'll spawn and then the chair will fall out of the sky, and then it'll try to spawn a new one and the chair will fall out of the sky, and you can get like dozens and dozens of them. It's pretty sweet. But that still doesn't let you beat the level. That level's really scripted at the end, unfortunately. You have to board him 5 times. There's really no way around it.
You can also knock Regret out of his chair and move him around. You can butterfly with him and like fly him across the lake or launch him to like the top of the Regret Tower. It's kind of fun to do. He has a plasma pistol. If you knock Regret out of his chair, he'll start shooting at you, and he's holding a plasma pistol, and he'll melt you, just like a Grunt will. Verdammte Maschinen. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. That's bad. I got so lucky there, that was cool. I mean, I got unlucky with that punch, and then I got lucky with the jump. Stop moving. Weiter zum Ziel. Or Wir bleiben moving. hier, solange es geht. Schafft es mir vom Hals. Sperrfeuer. I Sperrfeuer. didn't get the checkpoint, did I? That's scary. Checkpoints. We're going. We don't need no stinking checkpoints. Still don't have a checkpoint. I'm checkpoint glitched again, which shouldn't be happening so often. I was checkpoint glitched yesterday. You're supposed. If I don't get one right here, I'm definitely checkpoint glitched. Yeah, I am. That's crazy. If I die, we're going back to like the start of the level. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken. What causes that? I'm pretty sure in this case it's my Needler Grunt from the start of the level. So if there's a projectile that is like a bullet or a grenade and it wants to like explode, but if you deload the area before it explodes, then it'll stay frozen forever. And normally, if it's just a bullet in midair, it'll actually get deleted. But if it's a plasma grenade that's stuck to something, or a needler that's stuck to something, it doesn't get deleted, it stays frozen in memory. And as long as those needles or grenades are in memory, then it'll never give you a checkpoint because it assumes someone is shooting at you. And it doesn't like to give you checkpoints when you're like in danger. As soon as I hit this load zone down here, that needle will get deleted though, and then I can continue the level. So it doesn't happen with most bullets, it only really happens with needlers and plasma grenades. But fortunately, it's not like a run-in or anything. I'll start getting them again, like right here. Yeah. That's just not fair. Please. Please! I'm on a good run, man. Why is this happening to me?
there goes all my green. Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Verdammtes Biest! Noch einer. Die Pest an den Hals des Biest. Just kill him! You're so bad at this game. You guys have weapons! You have guns! Shoot your guns! Ist weiter drin gelandet. Los zu ihm! I hate this game. Is it dead? Ja, Bruder. It's not completely dead, but I need an insane endgame. Ugh. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforcer! Weiter geht's, bin unterwegs! We're gonna get a gold grave mine. We're gonna save the run. We're gonna save Bikini Bottom. If you blow my shit up,
I'm gonna blow my shit up. Okay, pretty good. Das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchen dulden kein Versagen. Ohne Ziel werde ich unruhig. Run's not dead, but it's definitely on life support. I need a really, really strong endgame here. It's doable though. I've done it. I can go this fast. I've done it before. It's easy peasy. Ich lichte ihre Reihen. Menschen, die übernehme ich. How are the chess results looking? What's going on in the chess world? Is it Magnus and Vinny in the finals? What do we got? Oh, Fabi came back and won? Oh, he lost that game and then won the next. Okay. Magnus and Fabi in the finals, a classic. El Clasico. Die Menschen sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung. Okay, well, we're basically in the same spot we were yesterday with the run that we got. I need a insane Gravemind and Endgame to have a chance at world record.
It is still technically possible, though. Los, Gebieter, zum Symbol! Man, I didn't even save time on the split. I thought I was going to. Dang. Okay. Here we go. Insane grave mine. Best grave mine I've ever had. Coming right up. I'm gonna have to play it pretty risky. If it dies, it dies. That's just part of the game. But I gotta go for it. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. I can do it. Can do it. I practiced it. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. And it's over. Let's do another run. Wish that guy wouldn't have been able to punch me. I'll do another run. I'm planning on going for a little while longer today. We go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Another one. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei Abfall der Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht.
Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Pretty good clear. Oh, die verlassen die Athen. What's the difference between starting on the intro and rather than Cairo? Typed it out. One starts on the intro and one starts on Cairo. Genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taktik? Oh! Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Where is this guy? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Die Malta die Zündkapsel Eindringlinge Chief, verjagt. finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Malta, Cortana, Ziele aussuchen und feuerfrei. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch I hate that I lost so much time there. Troll spawns. Wir haben Gewohnträger. alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. It's not gonna pick up, is it? Oh, it did. Cool. Der erste Träger Okay. ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen.
No, I like starting my speedrun at the very beginning of the game. I think skipping levels is not fair. Oh, that's bad. I need this stick. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. 1.5 million enemies. Bringen Rüstung und Verstärkung No in die way, Stadt. do I have that many? Die brauchen tauglichen Geleitschutz. That's a lot. I don't kill very many enemies in a speedrun, but even if I killed 100 on every Cairo station I do, which I don't, 50,000 times 100 is... yeah, I don't know. We're not... I don't think... maybe I'm around there. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. No, I'm probably not. I'm not killing 50 enemies a run. But, yeah, I might have over 1 million. I probably have over 1 million. I don't think I have 2 million. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an And die the vast Neuerungen majority of the gewöhnt 50,000 resets have 0 Als kills on erstes them. testen wir ihre Zieleinheit. So really, I mean, you're Blicken Sie thinking auf das like... obere Licht, bitte. Gut. I've probably Blicken Sie jetzt completed auf like das 1,000 untere. runs In at Ordnung. most. Blicken Sie noch einmal auf das obere. And during the course of a whole Und jetzt noch run... mal auf das untere. Let's see, how many enemies do I kill in a run? Alles in Ordnung. We've got... Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. There's less than 40 kills on Cairo if I make it all the way through. It depends on if I kill like the hallway grunts at Miranda, but it's 38 if I kill like my average. And that's the level that has the most combat. Sind Sie fertig mit dem Jungen? So after Cairo we have one. Is it just one kill on outskirts? The turret. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Metropolis I kill. Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? We'll count a splatter because I usually get 1 or 2. Let's go 2 splatters.
Tja, die Justierung ihres 3 Zielfernrohrs splatters, können Sie dann erstmal vergessen. 2 wraiths, Mann, der hat vielleicht eine Laune. 3 elites, so Vielleicht hat der Lord Hood vergessen, we're meine still Einladung zu under schicken. 50 and we've made it to Metropolis. Arbiter, I kill Hab sie seit Jahren nicht gesehen. my teammates. We're not counting those. I don't kill those guys. No. Bei I meiner don't kill anybody on Grundausbildung war Arbiter. das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Sometimes I kill an Und elite. jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Yeah, I think there's Norden less than 100 Schiffe. kills throughout the whole game. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. What's up, Mason? Yeah, I'm trying. Wir stecken in Schwierigkeiten. Das ist ernst, Mann. Alle, besetzt die Kampfstationen. We're going back. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie The auf das fastest obere language on Armory is Licht. French. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. And German's the fastest, regardless of if armory is included or not. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen.
Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Come on. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright, we're in. I'm keeping it. Ich sagte doch nicht schießen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hier was kommen. How are you not dead? Hochtüren dicht machen. It's slow, but I don't have to restart, just low Kairos. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Please. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. No. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Come on. Pull the right trigger, please. Thank you. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nachher wieder aus. Zweite Echelon, Der Chief kümmert muss euch der um bei die Hilfe Träger. an die Zündkapsel weiter. Schiffe startet. Richten Sie die Bombe. 13 Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt wird's und Feuer. laut. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Why are you guys not shooting at me? Man. They were in such weird spots. I didn't know how to play. I should have lived there. That was a misplay.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu I just schicken. want a run that includes armory, man. Can't be that hard. Die Erde. Hab sie Just do what seit I've already Jahren done, but gesehen. faster. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I know I can do it. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Nice, that was fast. Wiederhole, das ist keine Übung. Vorsicht! Chief, wir sind im selben. Dude, that was so fast too. Dang. Yeah, just desecrate my corpse.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. The birds are chirping. Spring's coming. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Focus. Schiffe. Lock in. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Come on. That explosion caused some weird lag. Oh yeah. Dude, that explosion is so troll. Why are they throwing grenades? Chill out. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay.
Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt die I'm Inhibitoren. gonna learn to recite this whole dialogue in German by the end of the session. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. We're getting one more out of Cairo. They're doing it. Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Nice. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Weglaufen, weglaufen. Alright, pretty good. This is the one, right here. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball.
Come on, dude. Okay, at least he cooperated after that. That's still fine. Kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Wir haben eine Kontrolle gestartet. Ja, der Chief muss mir aber helfen. An die feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 glaube, es liegt die Ziele im Lauf. Wir haben gewonnen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer. I'm not dying to eat. No. Oh. Ja, der Chief muss mir aber helfen. An die feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Ich glaube, es liegt die Ziele im Lauf. Wir haben gewonnen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. I just want to get one more run, man. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. I don't know. Can I? I might not have another one in me for this session. I'm kind of losing steam. Ja, der Chief muss mir aber helfen. An die feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Ich glaube, es liegt die Ziele im Lauf. Wir haben gewonnen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. God, I wish that were me. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Where was it? Was here? Here. What's up, Two-Face? We might be here just in time for the end of this session. New strats? No, not really. I'm messing with something. You can do these grenades like this and kind of spawn kill them, but it doesn't work that well. Verachtenswerter Feind, uns auszuweichen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Am I gonna do another run? I think I should take a break. Yeah, I'm gonna take a break. I'm gonna come back tonight. Give me like 5 hours. I'll be back around 6 o'clock my time, but I need to eat. I'm losing some steam. I'll be back in the evening. We'll get a good run. Actually, I had a really good run this morning already. I had 2 pretty good looks, but I'll be back in like, yeah, about 5 hours. I'll be back. Thanks everybody for watching. Thanks for hanging out. Is Sloth live? No Sloth. Alright, I'm just gonna raid my offline channel. Did I just spell my name wrong? Alright, I'm out of here. See you guys.